আমি অলপ হিষ্ট্ৰীটো জানিম ফাৰ্ষ্টত মোটৰ ভেহিকলছ এক্টৰ হিষ্ট্ৰীটো আমি অলপমান we will talk about that. হিষ্ট্ৰীটো গম নাপালে we will not understand the developments বিলাক হ'ল কিয়, and accordingly we will be covering other things. So this is the PDF. I hope it is visible to you. We will be adding more slides to this as we go along the number of classes. It's a course to start about. Since today is a trial class, I wanted to give you an experience that how from our end as well as from your end compatibility hoy ase na, whether you are getting the concepts that I am discussing ba more pohabole live session or whether it is helping you or not. So that's why we're conducting this trial class, which is open for all. So first we will go into the history of Motor Vehicles Act. Tar pisot ami olopman bostu sam. Moi olopman zoom kori dim so that you guys can see. So Motor Vehicles Act syllabus or mote, if you can remember the Transport and Traffic Rules section, tate sobor agot likha ase MV Act. So when we did a proper analysis, we came to know that MV Act ote gutekhini bostu humai ase. So ami jiblak bostu cover korim, sorry about that. So আমি গুটেখিনি বস্তু জিবিলাক কভাৰ কৰিম MV Actৰ তলত আছে ট্ৰাফিক ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনছ আছে, তাৰ পিছত ৰোড সেফটি আছে, vehicle maintenance আছে, transport administration আছে, and then you have motor vehicle insurance as well, traffic accidents and investigation. So we will come back to the syllabus again once we start discussing it. So let's first try to understand what is the history behind it. But our members have joined courses, so I'm just waiting for some time when they be with us so that we can cover in detail. So ki hol 1939 or agot, when Britishers were there, the vehicles or the cars were very exclusive to British people only. So teoloke kisuman law banaisile. It was near about the year 1914, but that is not at all important. 1939 had a detailed account of Motor Vehicle Act bonale, which is very detailed. But for the first time in the history of India, taragoto bonwa hoise, but 1939 was the most recent one in perspective of British before independence. So Motor Vehicles Act 1988 eta law hoy, etu bonwa hoise so that sob bostu mane jiman dhoroner ain ase garir logot related, sob ain bilak ekhon kitabot in one book it can be made available, so that enforcement officers hok ba police hok district administration hok teoloke hekhon kitab sai meli motor vehicles aru jiman dhoroner motor cars ase engine logot run kore hebilak regulate koribo paro. Nohole jodi regulation na thake, sauk eta society jetia rules na thakle ki hobo, arbitrary hobo. If anyone can do anything, kaile bole apnar usoror ghoror kunbai ahi apnar gari di khunda mari gusi jabe jodi rules nai to regulate motor vehicle. Manur upor rules ase, manur upor rules kini amar ainot ase, CRPC ase, criminal procedure code ase. Criminal procedure code ase karone people are scared and apnar ghor safe hoy ase. So hene koi gari jetia manu ejone solai ase rastat, it is very important that there are certain rules. Rules na thakile lawlessness ahi jabo in the society, lawless ho jabo. So to regulate and improve the rules around motor vehicles okol, ami motor vehicles definition too we will cover in the next slides. So before this there was another law called Motor Vehicles Act 1939. Just etu janibo lage jodi question ahe je 1988 or agot kiba law asil ne nai, then you just have to remember 1939 ot eta law asile. Sorry for the interruption, some members have joined us now. Okay, let me do it for her. Okay. So several experts, tar pisot ki hol 1939 er pisot hekhon law bahut bar update kora goise. Kyo update kora goise etia bhabo, when the economy is upgrading, jetia manuhor income bilak bahi goi ase, when India was reaching towards the point of independence, and after independence when people were liberated, they were doing businesses, sakuri pale, manuhor income bahi asel, they started buying cars. Eta ki hol agote rastat gute dinot ekhon gari dekhe, lahe lahe ki hol 5 khon gari hol, lahe lahe 6 khon gari hol. So there was a need
to have a proper regulated rule book to control the movement of cars. That is why road transport and technology that evolved within these years, 1939 Act was outdated. So this is what we learned from the first paragraph. তাৰপিছত কি হ'ল, several experts, including Law Commission, you might be aware of this name, Law Commission, and some members of Parliament as well, recommended that old law, যোনটো 1939 law আছিলে, should be simplified. বহুত complex হৈ আছিল, নতুন evolutionsৰ লগত adjust কৰিব পৰা নাছিলে, আৰু আজি দিনৰ requirement মতে হেতু বনাব লাগিছিলে. So that's why 1984ত এটা group বনোৱা হ'ল, working group, to think, এটা মানে think tank বনোৱা হ'ল, group এটা বনোৱা হ'ল, so that they can bring some changes that can meet the changing needs, evolving needs of the cars in the country. এই গ্ৰুপে কি কৰিলে পিছত, they consulted various transport bodies, তাৰ মানে state governmentৰ যিমান transport আছে, যেনেকে ধৰি লওক central government এই গ্ৰুপটো বনাইছে, and then this group consulted with ASTC, Assam State Transport Corporation, তাৰপিছত DTO, বেলেগ বেলেগ অফিচৰ DTO বিলাকৰ লগত তেওঁলোকে কনসাল্ট কৰিছে, কনসাল্ট কৰি পিনে এটা নিউ ল, নতুন এটা ল ড্ৰাফট কৰিব বুলি ডিসিশন লৈছে. সো তাৰপিছত কি হ'ল, ট্ৰান্সপোৰ্ট মিনিষ্টাৰ্ছ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ তেওঁলোকে এটা মিটিং ক্ৰিয়েট কৰিলে টু ডিছকাছ the changes that are needed to be brought. By 8:30, I guess most of the members will join us, so that's why there is an interruption. So, yeah. So, key changes are upor teoloke discuss koribo chesta korile, managing the growing number of vehicles. As I said, income bahi asile, manuhor saving bahi asil bankot. So, then they started buying car for their personal use. Hekane bahut beshi car bahi asil. Another, adopted new technology. নতুন নতুন এতিয়া আপুনি মনত কৰক, মন দিয়ক অলপমান, if you remember properly, ambassador আছিলে আগতে, then লাহে লাহে কি হ'ল, মাৰুতি 800 অহা ষ্টাৰ্ট হ'ল, নতুন নতুন ধৰণৰ টেকনলজি অহা ষ্টাৰ্ট হ'ল, and then improved movement of goods and passengers. যেতিয়া ফ্যাক্টৰি ডেভেলপ হ'ল, যেতিয়া ফ্যাক্টৰিজ বিলাক ডেভেলপ হ'ল, বেলেগ বেলেগ অৰ্গানাইজেশনছ ডেভেলপ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল, তেতিয়া কি হ'ল, it was needed for carrier, মানে গাড়ীৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট হৈছিলে to carry those passengers from their home to their workplace. পিছত যেতিয়া নতুন নতুন ইন্ডাষ্ট্ৰি ফৰ্ম হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল, সাপোজ অসমত এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি ফৰ্ম হ'ল, সো মুম্বাইৰ পৰা বোলে মিল্ক ফ্যাক্টৰিৰ পৰা বস্তু আহিব লগা হ'ল, সো সেই কাৰণে তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ কেৰিয়াৰ ট্ৰাক বিলাকৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট অহা ষ্টাৰ্ট হ'ল. সো those were the reasons, এইবিলাক ডিসকাস কৰা গৈছিলে in the group regarding the changes. পিছত এতিয়া কি হ'ল চাওক, গাড়ী এটা যেতিয়া ফৰ্ম হয়, ফাৰ্স্টত থাকে তাৰ ডিজাইন, দিস ইজ এ ডিজাইন, মনত ৰাখিব, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ডিজাইন থাকে, তাৰপিছত গাড়ীখন যেতিয়া ৰোডত চলে তাতে সেফটিৰ কথা আহে, সেফটি নট জাস্ট এবাউট দিস কাৰ বাট পিপল ৱাকিং ইন দ্য ৰোড, এণ্ড তাৰপিছত আহে গাড়ীৰ পৰা এমিশনছ উইল বি অলসো এফেক্টিং দি আদাৰ পিপল. I would like to request somebody's mic is open right now, so the voice is echoing. Ankur, can you please check if somebody's mic is open, and in case hole, just let me know. Yeah. So tarpisot road safety or pollution control emissions bilak ulai asil, so it was needed to have a proper regulation that purana gari bilak sola bondho hobo lage, because these emissions ki hoy, emissions or main problem to ki hoy, so yate nitrogen oxide, iblak dioxide bilak ulai, sulfate bilak ulai, then they go into the atmosphere. Clouds thake no, clouds ot ei gas bilak goi roi thake yate. So ki hoy, then এই গ্যাস বিলাক যেতিয়া ক্লাউডছত গৈ ৰৈ থাকে, দেন যেতিয়া সোলাৰ ৰেডিয়েশন বিলাক আমাৰ আৰ্থ সাৰফেসত আহি সোমায়, সোলাৰ ৰেডিয়েশন বিলাক যেতিয়া এনেকে আৰ্থ সাৰফেসত আহি সোমায়, দিস ইজ अगेन এনভায়ৰনমেন্ট. So I'll be going across various topics while I'm doing the discussion, so that it gives you a holistic view of what we are covering. So যেতিয়া ৰেডিয়েশন বিলাক সানৰ পৰা আহি সোমায়, ইয়াৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হয় ৰে বিলাক, because সাৰফেস হয় ন, সাৰফেসৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হয়, ৰে বিলাক ৰিফ্লেক্ট হয় কি হয়, এই ক্লাউডছ বিলাকত এই নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড বিলাক যিবিলাক থাকে, পলিউটেন্স থাকে, সেইবিলাকে ৰে বিলাকক বাহিৰত যাব নিদিয়ে, ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিয়ে এই ৰে বিলাকক, সানৰ ৰে বিলাকক. তেতিয়া সানৰ টেম্পাৰেচাৰৰ কাৰণে আমাৰ আৰ্থৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি থাকে, বিকজ ৰে বিলাক তাতে ষ্ট'ৰ হৈ গ'ল, ক্লাউড বিলাকে ৰখাই থৈ দিলে, সেইকাৰণে ৰে বিলাক ৰিটাৰ্ণ যাব পৰা নাই স্পেচলে, আৰ্থত থাকি গ'ল. দ্যাটছ ৱাই
কি হৈ আছে আৰ্থৰ এটা টেম্পাৰেচাৰটো ইনক্ৰিজ হ'ব গৈ আছে এণ্ড দেন দ্যাটছ ৱাই ক্লাইমেট চেঞ্জেছ আৰ অকাৰিং so that way it is really important to have certain regulations to bring road safety also because মানুহবিলাক বেলেগ মানুহ খুচকাই থাকে ৰাস্তাত so বেলেগৰ গাড়ী হলে নহব we have to ensure that people are safe while we are driving and along with that pollution control was also necessary so similar such topics were discussed in the group why it was needed তাৰপিছত কি হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা কেছ আহিছিল 1987ত সুপ্ৰিম কোৰ্ট also suggested that hit and run case কিছুমান থাকে suppose গাড়ীখনে আহি কাবাক খুন্দা মাৰি গুচি গ'ল when somebody is sleeping on the footpath কিন্তু গাড়ীখনক ধৰিব নোৱাৰিলে বা গাড়ীখনক ধৰিলেও কোৰ্টত বোলে প্ৰুভ হোৱা নাই that সেই গাড়ীখনে খুন্দা মাৰিছে বুলি in that case compensation for victims should be increased বুলি কৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে so হেতু টাইমত মানে বহুত বেছি এটা ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰা হৈছিলে বহুত ইন্টেনসিভ আৰু এক্সটেনসিভ with they discussed about having a proper law that will allow everyone to regulate the motor vehicles running on the road accordingly so after 1988 act came into effect act to jodio 1988 নাম you should remember hetu kintu ahise July 1st 1989 notes থাকিব the notes that we'll be sharing after the course begins tate থাকিব so you should remember etu question ot ahibo pare even though the act was 1988 kintu into effect hoise jetia pra start hoise July 1st 1989 July 1st 1989 then after that বহুত খিনি আৰু changes aha start hoise because you realized by 1991 jetia globalization liberalization whole then from global powers global companies বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গাড়ী aha start হল Hyundai আহিলে পিছত বেলেগ বেলেগ Hero আহিলে and Honda ahile Hero and Honda collaboration korile so people manohor income bahile then they started buying new technology cars and he kane beleg amendments ahise but those amendments are not important for us we have to understand only the recent amendment juntu 2019 ot start hoise he karone MB actor naam tu jodio 1988 hoy we will understand when we start the sections kintu eta updated naam tu hol MB bracket of amendment thakibo amendment likha thakibo bracket of and then 2019 hetu etu hol recent changes 2019 or pisoto olop solop changes ahise 2022 was the last year when certain changes were incorporated so this was a basic history about how motor vehicle act came into existence and why it was needed so in simpler terms jodi ami ko motor vehicles act 1988 is a modernized version actually 1939 or pora juntu ahise tar piso 1988 ot olopman modernized version asile but for us now that we are going to appear for the exam amar kane 2019 is important but let me tell you one thing 1988 or pora basi eku change hua nai to 2019 le because everything text all the explanations some offenses punishments gutei khini jiblak mention kora goise because iblak ain bilak language bilak bahut beleg thake these are not like normal theory book ain bilak poha eta way thake so ami ki korisu ain to apnalok mane we try to simplify the law book into simpler words so that you can understand while you read after this class 2019 to amar kane important hoy so we'll now directly dive into this important conversation ahead now let me go through the last page tate olop blank space ase so that I can explain about the chapters that are available in MV Act and we can discuss the relevance ki relevance ase amar syllabus or logot then we'll get an idea or the road map আমি এক্সামৰ কাৰণে কি পঢ়িব লাগে because সবখিনি বস্তুটো পঢ়ি লাভ নাই that will not benefit us anyway so let me just take this space so MV Act 1988 MV Act of 14 chapters are there we will not name all the 14 chapters because anyway we will cover in the subsequent classes first chapter to hold preliminary basically কি দিয়া গৈছে এই law book খনত জি বস্তু ডিসকাস কৰা যাব তাতে কিছুমান টার্মস থাকিব হেভি ক্যারিয়ার ভেহিকল তাৰ পিছত ম্যাক্সি ক্যাব হিবিলাক কি হয় গোটেই বস্তুখিনি আপুনি যদি একখন পঢ়ে you will not understand unless you don't understand the preliminary section আৰু এই যে 1 লিখিলো 2 লিখিম 13 লিখিম these are all called sections is everybody facing the same issue yeah no sir
Papuri, can you revisit again? Mane quit kori ako apni ebar try korok, join koribo. Okay, sir. I think that way it can help. Okay, Akash, do you have any question? Okay, it's visible. Mondiko. No, sir. Visible. Okay. Visible. Papuri, can you see the screen right now? Yes, sir. Okay. Though any technical problem hole, just quit and again join. It will take. So first chapter, is it 1, 2 likhisu, 4 likhisu? So a lot of members are joining still. Okay. By 8:30, I guess most of the members will be joining. So we will not have any more interaction. Sorry for the inconvenience, but we have to accommodate all the members here, right? So A bilak 1, 2, 3, 4, 5 zibilak likhisu. This will go until 14, and these are called sections. So আমি যেতিয়া আইন পঢ়ো, if you are preparing for civil services, you will know আমাৰ যোনটো বেয়াৰ এক্টখন থাকে, Constitution of India যোনখন আমি ৰেফাৰ কৰো to study the political subjects. So তাতে বেয়াৰ এক্টত আমি যেনেকৈ আৰ্টিকল কওঁ, ক্লজ কওঁ, ইয়াতে আৰ্টিকল নাই, ইয়াতে আছে চাপ্টাৰ, or those are called sections. We have to understand that. So we will go into detail. We will understand these are chapters. Let me rephrase again. All of man, maybe there might be some misunderstanding. Preliminary, these are called chapters, not sections. These are called chapters. Sections ahe chapters or pisot. We will see that. Our sections or pisot ahe clauses. So in the exam, we are expecting that আপোনালোকক বহুত important কিছুমান clause দিব পাৰে. Suppose 2019 some changes were made and নতুন clause কিছুমান introduce কৰা গৈছে, because before 2019, when the 1988 Act was being followed, তেতিয়া Ola আৰু Uberৰ mention নাছিলে. যোনবিলাক নতুন developments হয়, নতুন technological evolvement হয়, সেইবিলাক নাছিলে 2019 সেইবিলাকক introduce কৰা গৈছে. So we will see those in detail. So preliminary, I have first chapter. These are called chapters. Second chapter, I have licensing of drivers. Licensing of drivers. I mean, notes of the it is just narration kori asu. Drivers, kun driver, motor vehicles or driver. So if anybody is having confusion regarding what is a motor vehicle is basically something that is run by some power. So kiba bostue jodi power diye, power diar bahut sources ase. Suppose engine ase, etia ajikali electric vehicle ase. So any machine powered having wheels that helps us transport from one place to another. Mane manuhoko transport koribole help kore, and also goods bulkot ahe je. Bulkot mane England pora bole bahut khini bostu ahile ohomot ahi etia yate bikri hobo, sold hobo. These goods along with bulk jodi mo plus kori diu, these are called cargo. Cargo meaning hoy etu. So tar pisot second chapter pisot ahe third chapter ki licensing of conductors. Ami Guwahati jete city busot uthu or anywhere else in our districts, we tend to see conductors doing their duty faithfully. They help us get on the bus and get off the bus. So তেওঁলোকৰ role to bahut beshi important yate. And fourth chapter ahe registration of motor vehicle. This is a very important thing. আমি হেতু যেতিয়া cover কৰিম chapter 4, we have to cover this in detail, because এনেকুৱা questions আগতে আহি পাইছে. Motor vehicle inspector to আহিছে আৰু enforcement inspector পুৰণাখন 2021 খনটো অলপমান references দেখা গৈছে. So registration of motor vehicle is important. After that comes control of transport vehicle. So these are its names. You have to remember 14th chapter ase. We will provide the names in the note that we'll be providing. Tate you can just go through a chapter number, maybe those are not very important. We will just remain specific to certain important chapters. So today we will not focus on all the 14 chapters since it's a trial class, but we will try to cover the first chapter. First chapter to ki hoy? First chapter to is about definitions. Definitions bila jodi ami gom na pao, how will we understand when we read the entire act? Entire act has 14 chapters. 14 chapters of bahut khini terms bare bare repeat hoy thakibo. So those who created this act, they ensured that first chapter ote amar preliminary definitions of problem to solve hoilo, so that in subsequent classes we will try to understand what the other terms would mean.
Okay. Himanshu and someone else raised their hand. Himanshu, do you have any question? Okay, I think bhulote lagi goise maybe. So let's go back to the preliminary. Preliminary ikhini diya ase. We will cover that now. Let me know if visibility is poor বা handwriting বেয়া হৈ আছে বা লিখাখিনি ভালকে দেখা নাই মই অলপমান জুম কৰি দিম there is no issue with that so preliminary চাওক কি লিখা আছে Excuse me, sir. chapter 1 yeah sure Himanshu I'm sorry for the interruption, sir. মানে No, হেৰি it's মই okay. কাৰ্গোটো স্যাৰ বুজি নাপালো এবাৰ if you don't mind can you please yes repeat that? it's a very good doubt actually বহুতৰ confusion থাকে so let me use the screen again তাতে মই বুজাই দিব পাৰিম আমি actually এনেও we would have covered that in subsequent মানে আজিয়ে cover কৰিলো হয় কাৰ্গোৰ বেলেগ এটা clause আছে but cargo basically কি হয় have you seen those ships সাগৰত আহে যে এনেকে এনেকে বক্স বিলাক থাকে ইন নিউমাৰাছ নাম্বাৰ সাউথ ইণ্ডিয়ান মুভিজত বহুত দেখায় ব্লু কালাৰ য়েলো কালাৰ ৰেড কালাৰ চ' তাতে বহুতখিনি বস্তু থাকে ছাপ'জ ছামথিং ধৰি লওক ছাম অইল আৰ গেটিং ট্ৰান্সপৰ্টেড ফ্ৰম ৰাছিয়া টু ইণ্ডিয়া এই কাৰ্গোবিলাকত থাকে এণ্ড এটা ডিব্বা নহয় 200 2000 3000 ডিব্বা আহে চ' ডিব্বা ইমান বেছি থাকে দেট ইজ কল্ড বাল্ক মানে বাল্কত আহে এটা দুটা অৰ্ডাৰ নহয় বাল্কত আহে চ' ৱেন এনি প্ৰডাক্ট which is getting sold in a foreign country suppose ৰাছিয়াৰ পৰা আহি আছে foreign country ইণ্ডিয়াত sold হ'ব but coming in bulk তেতিয়া মই product plus bulk কৰি দিম গোটেইটো কোৱা হয় cargo cargo if you often suppose you will see that অকল ship বুলি নহয় এয়াৰক্ৰাফ্টতো cargo আহে ট্ৰাকতো ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাক হেভি কেৰিয়াৰ্ছ হেভি মটৰ ভেহিকলছ বিলাকতো ট্ৰাকবিলাক যোনবিলাক থাকে 407 নহয় 407তকৈ ডাঙৰবিলাক 20 চকা থকা কেইটা 25 চকা থকা কেইটা তাতে এনেকৈ ট্ৰেইলাৰ থাকে ট্ৰেইলাৰবিলাকত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কেতিয়াবা গাড়ীও লৈ আনে চ' when any product when coming in bulk to be getting sold in some other place that is called cargo is it clear Himanshu right now Got it, sir. Thank you so much. okay thank you So let's proceed with this first chapter, preliminary. It's very important. আজি যদি আমি ইখিনি বুজি পাওঁ, lot of questions will be covered from here. আমি কি কৰিম ইখিনি discuss কৰাৰ পিছত আমাৰ গ্ৰুপত আমি এটা poll কৰি we will give some MCQs also based on this. So that will help you realize. So we'll dive into the topic right now. Chapter 1, I told ইবিলাকৰ নাম হয় chapter. 14 chapters আছে MBA ত. Chapter 1 ত A number 1 to whole section. So when you will become an enforcement officer or when you will become a police officer বা law enforce কৰা যেতিয়া আপোনাৰ তাত capacity আহিব when you will be charging cases on offenders তেতিয়া FIR বিলাকত এজেহাৰ বিলাকত somebody else is joining okay এজেহাৰ বিলাকত you have to write correctly কোনটো sectionত লাগিব because সেই এজেহাৰ বিলাক courtলে যাব futureত So if you make mistakes on writing those sections, তো আপুনি কেনেকৈ লিখিব suppose section 1 chapter 1 এনেকৈ লিখিব লাগিব যদি কিবা section 1 ৰ থকা বস্তুবিলাক উলংঘন হৈছে and you are the enforcement officer DC ACS APS anyone who is in charge of the law and order you have to mention those properly So section 1 of chapter 1 let's understand short title চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ যোনে আমাৰ কাৰণে ল বনাই দিছে তেওঁলোকে ডেফিনিশ্যনছ বিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰলি আমাক বুজাই দিছে so this law is called motor vehicles act you must be assured of this thing law এটা যেতিয়ালৈকে পাছ হোৱা নাই হেতুক বিল বুলি কয় আৰু যেতিয়া সেই বিলটো পাছ হৈ যায় পাৰ্লিয়ামেন্টত with majority respective majority simple হ'ব পাৰে other majorities আছে then it becomes an act an act is a binding মানে act যদি হৈ গ'ল then it has to be binded across the territory wherever it is mentioned in the act মানে actত যদি লিখা আছে এনেকুৱা এখন আইন অকল গুৱাহাটীত পাছ হ'ব তেন্তে অকল গুৱাহাটীত হেতু হ'ব যদি আইনত লিখা আছে থ্ৰুআউট ইণ্ডিয়া হ'ব তেতিয়া গোটেই ইণ্ডিয়া ফলো কৰিব লাগিব including corners of Arunachal Pradesh Telangana Visakhapatnam everywhere so now I am coming back to So now we are coming back to the তলত চাব ইয়াতে
এক্সটেন্টটো কি হয় মানে এই আইনখনৰ এক্সটেন্ট কিমানলৈকে এই আইনখন ভেলিড হয় ইয়াতে লিখা আছে ল এপ্লাইজ টু দি এণ্টায়াৰ কাণ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়া টু এভৰি কৰ্নাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত যদি আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ডো আছে জিঅ'গ্ৰাফিকেলি নহয় পলিটিকেলি তাতো এই ছেম আইনখন ইউজ হ'ব দেট হোৱাট ইট মিনছ চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে যদি টাৰ্ণ কৰিব লাগে পিপল কেন ডু লট অফ টুইষ্ট যদি কৈ দিয়ে কি আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ডত হ'বনে নাই তো চাম্বাৰী যদি পঢ়িছে যে এণ্টায়াৰ কাণ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়া ভাবিব ইণ্ডিয়া মেপত তো ভিতৰত নাই আন্দামান চ' দেট ইজ ৰং ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইট ইজ পলিটিকেল বাউণ্ডেৰী সেইটো মিন কৰি আছে চ' কমেন্সমেণ্ট ইয়াতে লিখা থাকিব মানে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল So, the law was enacted on July 1, 1989. Even though the act has 1988 in its name, it was July 1, 1989. Hoda eta mon dibo, most of the acts basically July ba September ote pass hoy because tetia sessions bilak hoy. Tetia billing sessions bilak hoy. So September ba July ma hote amendment ba act bilak maximum pass hoy. But the government can set, this is very important. Ito ahibo. I am having a feeling. Government can set different start dates for other states. Example দি আছো যদি আসাম wanted to apply a particular section later মানে অসমত বোলে মোটৰ ভেহিকল এক্ট ফাইন থ্ৰু আউট ইণ্ডিয়া এপ্লাই হৈ গ'ল কিন্তু অসমত বোলে কিবা কাৰণে গোটেই এক্টখন এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই এণ্ড দে আৰ ৰিকুৱেষ্টিং দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট দেট ছাৰ আমাক অলপমান টাইম দিয়ক আমি 2 বছৰ পিছত আমি এই সেকশনটো মানে গোটেই এক্ট আমি এপ্লাই কৰিম বাট এতিয়াৰ কাৰণে আমি দুটা সেকশন সাপোজ এপ্লাই কৰিব পৰা নাই আমাক অলপমান টাইম দিয়ক তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ক'ব ওকে ঠিক আছে আপোনাৰ মেবি বহুতখিনি চেলেঞ্জেছ থাকিব পাৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে চ' মানুহবিলাকে সাপোজ একচেপ্ট কৰা নাই কিছুমান ল ড্ৰেকনিয়ান হ'লে মানুহবিলাকে সেইবিলাক ৰিপিল কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে টাইম দিব যে ওকে ইউ কেন ষ্টাৰ্ট এট এ লেটাৰ ডেট সেইটো লিখা আছে ইয়াতে বাট ইউ হেভ টু ইছ্যু এ নোটিফিকেশ্যন ইন দি অফিচিয়েল গেজেট নাও আই উইল জাষ্ট ব্ৰিফলি সে হোৱাট ইজ এ গেজেট গেজেট বেচিকেলি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা ইছ্যু হোৱা পাব্লিক নটিচ হয় আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়ো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত নোটিছত কিবা কিবি লিখা থাকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা কিবি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু লিখা থাকে সিমিলাৰলি অফিচিয়েল গেজেটবিলাকত গভৰ্ণমেণ্টে পাব্লিকৰ কাৰণে এখন অফিচিয়েল নোটিফিকেশ্যন ওলায় চ' দেট পাব্লিক কাম টু ন' এবাউট দি ডিচিজনছ এবাউট দি লেজিছলেশ্যন মানে ল লেজিছলেশ্যন টেকেন বাই গভৰ্ণমেণ্ট চ' সেইবিলাকক অফিচিয়েল গেজেট বুলি কোৱা হয় ফিউচাৰত আপোনালোকে যেতিয়া এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ বনিব দেন enforcement inspector পৰা when you will be serving for a longer time then when you will be promoted to district transport officer DTO যেতিয়া বনিব তেতিয়াও আপোনাৰ নাম অফিচিয়েল গেজেটত ৰিলিজ হ'ব সো প্ৰমোশনছৰ লিষ্ট বিলাকো গেজেটত ৰিলিজ কৰা হয় গেজেটত যেতিয়ালৈকে ৰিলিজ হোৱা নাই ইভেন দো আপুনি প্ৰমোশন অৰ্ডাৰ পালেও you will not be recognized until and unless it is not given in the official gazette Monmori she has raised one question Sir, am I audible? yeah Yeah. I'm sorry, I might sound stupid at the moment. I want to ask you a question. For example, sure. ACS is on the yeah, thank you. ACS is on delegate Harila, commissioner officer thake ba magistrate is on photo thake, likewise DSP is on thake. Enforcement inspector is on court thake. Enforcement Where inspector is this tate office? yes okay ami ibilak doubt we can also cover after the end of this session okay Monmori is Okay. that fine with you but for now I am it's giving just the response etia did you so enforcement inspector or reporting department hoy department of transport office or RTO office of thake enforcement inspector some mane mainly transport office is their place where they report Okay. so Okay, thank you. we will come to that again after the session comes to an end so ami I will encourage everyone to apnar doubts bilak ekhon page ot side ot horu horu ke likhi thoi diok etia and after the session comes to an end we will discuss those so this was the first section ami discuss korilu etia example aru eta discuss kor sao central government decides that some sections of the motor vehicles act will be applicable in Assam from January 2025 so some sections etia গোটেইখন এক্টটো এপ্লিকেবল হয় থ্ৰুআউট দি কাণ্ট্ৰি কিন্তু when there is some mismatch মানে for some reason we have mentioned again for some reason কিছুমান sections বোলে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই then separate date different start date ইয়াতে লিখা আছে চাওক so ইয়াতে question বনিব পাৰে questionটো এনেকা কি আহিব পাৰে motor vehicle act to কি rigid নেকি completely rigid নেকি মানে এটা ডেটতে start হ'ব নেকি গোটেই throughout the India no যদি flexible option থাকে you have to take flexible you have to keep that in mind flexible in the sense it can have different start dates for different states so different start dates
for different states. Rhyming hoy ase, so it's easy for you to remember, I guess. Now let's come to section 2 of chapter 1. Heneke ain bilak heneke pohe. Section 2 of chapter 1. Aru ei sectionor tolot ba bhitor jibilak dia thake bracketot, these are called clause. So when you are an officer or when you are reading about this thing, always read like, suppose ami eta kuntu pohim, ami eta pohim clause 1 of section 2 of chapter 1. Heneke pohibo lage ain bila, any bare act hok, any kind of act has to be read like that. So first ibilak important hoy, and I will tell you clause 1. I hope now you are clear. Moi jodi clause 1 clause 1a buli ko, you will not have confusion. Clause bilak hoday sectionor under thake and section bilak chapter under thake. So adapted vehicle to clause 1 of section 2. Adapted vehicle is a vehicle that has been specially built ba modify kora goise kar karone, people with physical disabilities. Let me give you an example. If you clearly see this picture, let me zoom for you. Suppose enekwa ejon amar disabled ba specially abled manu thakibo pare, teor suppose bhori khini kam kora nai, maybe he is suffering from paralysis, but he is a very good driver. So enekwa jodi gari kisman modify koribo pare je clutch accelerator brake gute teor hatot ase accelerator logote scooty tut, then that is called adapted vehicle. So questions ahibo pare directly, adapted vehicle kar karone bonwa hoy, option thakibo specially abled ba pisot thakibo sports person, kiba kibi option di dibo confuse horar karone. So adapted dekhi meli people may think something else, but it is for specially abled people. So heneke questions ahibo pare, which we are brainstorming. I am not saying enekoi ahibo, but ami jeti analysis kori asla amar teamor logot, we came to know that questions iman to tan nahe sao, because we are not yet officers. So officers hoar pisot detail eno pohibo lagiboi, but before that I think these are some basic things which everybody should know. So let me tell you, this clause 1 of section 2 2019 ot amend kora mane junkhon ain ase tate kiba add kora, existing law eta, existing law, it is for those people who are not aware about the term amendment. So existing law jetia ami changes anu, jetia ami add koru, ba jetia ami he ainor pra kiba eta part, kiba eta sentence remove kori diu, ebelako koa hoy amendment. So 2019 ot agot adapted vehicle nasile, 2019 ot first time hetu ahise. So notes jetia din tate ami side to likhi dim, because questions tato ahibo pare je adapted vehicle kuntu sonot add hua hoisile, 2012 13 14 thakibo, you have to take 2019. So while we are discussing, I think you are getting an idea properly that what kind of questions we are about to, jetia ami hoday apni jetia pohibo, always try to think in the perspective of questions. So etia jetia questions kini bhabi lobo no, tar pisot apunar preparation to bahut strategize hoi jabo. So now aggregator ki hoy, 1a. What is aggregator? Aggregator is a digital platform or app. Aggregator clause to ki boli kom, clause 1a boli kobo. Clause 1a of section 2 of chapter 1. Section 2 asil, yeah, section 2. So aggregator comes under clause 1a of section 2 of chapter 1. That is the first step. Tar pisot pohu ami, aggregator is a digital platform or app that helps connect passengers with drivers for transportation purpose. Suppose apuni passenger hoy and yate driver ejon ase, teor bike ase, sorry for the bad diagram. So eneke bike uthile accident hoy chance beshi thake. So when you are trying to connect this passenger with the driver through some marketplace, hey marketplace to digital hobo lagibo. Example, Ola, Uber. Yate diya ase example of Ola, Uber. They are called aggregators according to Motor Vehicle Act. Question ahibo pare, Ola, Uber rock according to Motor Vehicle Act ki koa jay, what is their convention, what is their terminology, what is their nomenclature, then you will take aggregator. Clause ki 1a heneke ami pohim. So now 1a introduced hoise 2019 ot, because new thing, very logical, 2019 ot add hoise eto. Then area to alopman complex hoy, we will try to understand. The term area refers to a region or part of a state. Let us take Assam for example. Assamor eta region lo Guwahati, GHY. So state government jetia specify kori dibo je ekhon
MB Actor এখন particular session অকল গুৱাহাটীত ইউজ কৰা হ'ব সেই এৰিয়াটো যেতিয়া মেনশন কৰি দিয়ে হেতু গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব পাৱাৰটো কাৰ পৰা পালে গভৰ্ণমেণ্টে সেই এনাউন্সমেন্টটো গেজেটত কৰিব পাৱাৰ গভৰ্ণমেণ্টক কোনে দিলে গভৰ্ণমেণ্টক দিলে ক্লজ 1B এ দিলে নহলে গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ ইচ্ছামতেটো কৰিব নোৱাৰে পাৱাৰ পিছত প্ৰচিডিউৰ পিছত পানিশমেন্ট এভৰিথিং আৰ ৰিটেন in the laws our laws mote administrative machinery bila kaam kore we can never do by our own wishes hoday ekhon kitabor rules mote gote machinery bilak cholibo lage so area I hope you understood let me take an example if government of maharashtra bahut kin jayga ase amravati ase mumbai ase so wants to apply specific rules about helmet wearing in mumbai he karone apni difference to sabo they can issue a notification declaring mumbai as the area according to 1B clause 1B under this specific rules hey karone apni sabo guwahatit dujon rider e helmet logai bike ot but when you go to other districts you will see ejono logai kisuman districts kono no logai so those are the difference now let's understand let's quickly cover this definition these are very preliminary but very important hebilakor upor to kenoka dhunia question bonibo pare you can clearly see as we are discussing articulated vehicle mane ki hoy is a vehicle with a separate trailer that is attached to it such as a truck acha eto sob trailer bilak ki thake a part to whole trailer this is called trailer and this is our motor let me use another color this part is jikono eta motor vehicle motor choli ase engine ase no engine to e ghurai ase choka bilak ekane motor vehicle etu hoy and this behind this motor vehicle is the trailer if you can clearly see our friends had some confusion regarding cargo and all Himanshu had a confusion so he can clearly see trailer bhitorot saw kiman kini ami bostu anibo parim so eneka koriyo cargo transport hoy ase so let's understand the example large truck if you can clearly see from the image large truck that carry goods especially those with long trailers so trailer I hope you are now clear trailer mane ki hoy trailer bilak detachable hoy tar mane jetia use kori ase you can attach along with a motor vehicle jetia use nai hetuk detach kori kobat thoi dile hol often seen on highways are called articulated vehicle gote setup to articulated vehicle boli koa hoy according to the act yate mane ami beleg naam dibo paro daily use ami directly truck boli koi dim but not truck according to the act it is called articulated vehicle now let's come to clause 3 excel bostu tu hoy ki ekdom easy bostu hoy basically enko ase this is a rod ebilak soka this rod is called axle axleor kaam ki axleok mane jetia engine jetia kaam kore engine axle to ghurai aru wheels bilak to nijor pora ghuri ase kintu ei axleor karone aro beshi momentum pai aru gari khon agfale goi thake that is how axle is important axle na thakile wheels bilak ami garir logot connect koribo nwari gari body to uporot thakibo eneke but garir logot jodi wheels ok connect koribo lage আমি axle গাড়ীৰ লগত কানেক্ট কৰিম that is the process how a vehicle is connected with the wheels so that is the basic definition of axle tatke beshi eku bujibo na lage but here we are not explaining about axle ami yate axle weight er uporot sai asu so axle weight mane ki let me remove this part so axle weight refers to the total weight if you are not familiar with mane ki let me just give a brief physics so ahibo pare no science and tech ase so this is ground and we are standing here in the ground so amar mass eta ase so gravity er karone amar body er pora eta force amar body er pora ground ok dhakka mari ase tolot ground to bahut dangor hoy so ground er eku farak pora nai but when we are standing on the ground amar body tour pora amar mass tour karone massor logot ami hote paisilu m into g etu hol mass g hol acceleration due to gravity hetu ami jodi into koru ami pau weight of the person simple moi detail ot na jao it might become complicated so just remember weight mane ki hoy weight mane if you are standing on the ground apunar massor karone you are pushing the ground away from you mane ground tok apuni dhakka di ase
গ্ৰাউণ্ডৰ ফৰক পৰা নাই, ইউ উইল নট চি দ্য গ্ৰাউণ্ড মুভিং, কিন্তু গ্ৰাউণ্ডক আপুনি ধাক্কা মাৰি আছে। চ' দেট ইজ কল্ড ৱেইট। চ' নাও আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, মানুহে যদি ইমানখিনি ধাক্কা মাৰিব পাৰিছে, এক্সেলৰোতো নিজৰ এটা ৱেইট থাকিব, চকাবিলাকতো ৰাস্তাটোত এটা ৱেইট দিব, হয় নে নাই? Can you imagine? I hope you can imagine. And in case you are finding it difficult, let me know. So মানুহজনে যদি এনেকে তলত গ্ৰাউণ্ডক ধাক্কা মাৰি আছে, এক্সেল along with the wheels and consider ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী আছে, so কেনেকুৱা ৱেইট তেওঁলোকে ৰাস্তাত ধাক্কা মাৰি থাকিব। Now roads are made of concrete. কয়লা থাকে, কিবা কিবি সৰু সুৰা তাঁৰ থাকে। So roads are very delicate. They just seem strong. And আমাৰ to roadৰ condition, you will understand if you are a frequent traveler across various places. So road বিলাকত যেতিয়া এটা লিমিট থাকে, সেই লিমিটৰ ওপৰত গাড়ীবিলাকৰ যদি ৱেইট থাকে, সেই গাড়ীবিলাকৰ ৱেইটটো এক্সেলৰ ওপৰত আহিব। এক্সেলে আকৌ গ্ৰাউণ্ডটোক বেলেগ এটা ধাক্কা মাৰিব তলত। চ' ৰোডবিলাক কি হ'ব, ডেমেজ হোৱাৰ চান্স থাকে, এনেকৈ ভাঙি যাব। সেইবিলাক এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰবিলাকে নিজৰ ডেইলি টু ডে লাইফ সেইবিলাকো চেক কৰিব লাগে, যে গাড়ী যোনবিলাক আহি আছে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা, ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যাৰ পৰা ছাপ'জ অসমত আহি আছে, তেওঁলোকে সেই ৱেইটটো ফ'ল' কৰি আছে নে নাই। বিকজ তেওঁলোকে যদি সেই ৱেইটটো ফ'ল' নকৰে, তেওঁলোক আহিব, নিজৰ প্ৰফিট কৰিতো যাব, কিন্তু আমাৰ অসমৰ ৰাস্তাবিলাক বেয়া হ'ব নে নাই। উই আৰ পেইং দ্য টেক্স ফৰ আৱাৰ অ'ন ষ্টেট, বাট দেন দে উইল কাম, মানে এইটো মই এডমিটেড কোৱা নাই, আই এম জাষ্ট ছেইং that's why enforcement inspectors come into role. They have to check whether MV Actor mote, clause 3, section 2, chapter 1 mote, whether they are following that limit weight or not. For example, now if we go into example, let me remove this thing. If a large truck is carrying heavy goods, the total weight on each axle, tar mane by now you might be clear, amar ghorot jinkhon gari ase tate duta axle thake, normal carot duta axle thake, kintu ডাঙৰ ট্ৰাক বিলাকত 3টা এক্সেল থাকে। আমাৰ ঘৰৰ গাড়ীত 2টা এক্সেল কিয়? বিকজ উই হেভ 4-wheeler cars. These are 4 wheels, 1 wheel, 2 wheel, 3 wheel, 4 wheels. So আপুনি ভাবক, যদি weight বিলাক মেইনটেইন নকৰে, total weight on each axle is measured to ensure that it does not exceed the legal limit to avoid damaging the roads. Example ভালকে ধুনীয়াকে দিয়া আছে, you can while you read you will understand. So now here is an example. You can clearly see এখন কি হয়, trailer হয়, and this is a motor vehicle. Now you can see ইয়াতে চাই মিলে আপুনি ক'ব পাৰে, ইয়াতে এটা এক্সেল আছে, ইয়াতে এটা এক্সেল আছে, ইয়াতে এটা এক্সেল আছে, so ইয়াতে 3টা এক্সেল আছে। so 3টা এক্সেলত কিমান weight পৰিব, so it has to be ensured that they remain within the specified limit. তো আমি যদি এতিয়ালৈকে যিখিনি আমি পঢ়িলো ক্লজেছ বিলাক, if we take a summary, we can understand that this যিমানখিনি আমি ল পঢ়িলো, এই সেকশন এটা ল হয়, it applies to entire country, but can start at different times in different states, flexible hoy. Certain terms like adapted vehicle, aggregator, and articulate vehicle and axle weight are defined clearly to ensure people understand how they apply under this law. Hebilak bahut important. Now coming back to the next definition, clause 4, certificate of registration. Now all of you who are having any kind of vehicle, bike hok, gari hok, ami janu gari khon lower, sorry, গাড়ীখন লোৱাৰ উইদিন এ মান্থ আমাৰ আৰচিখন আহিব লাগে। আৰচিখন বহুত জৰুৰী। আৰচিখন থাকিলে ইট ইজ এ ডকুমেণ্ট ইছ্যুড বাই গভৰ্ণমেণ্ট। আৰচিখন থাকিলেহে আপুনি গাড়ীখন লিগেলি ৰাস্তাত চলাব পাৰিব, নহ'লে ইট উইল বি এ ভায়লেশ্যন। আৰচি মই কৈছিলোঁ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা চেপ্টাৰ হয়, সেইটো অলৰেডি চেপ্টাৰ 4ত আমি ডিছকাছ কৰিম আগলৈ। চ' when you buy a new car in India, example, you need to get it registered at the regional transport office, RTO office, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ RTO অফিচত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব যে মই গাড়ী এখন লৈছোঁ বা বাইক এখন লৈছোঁ, can I legally now drive my car বুলি আপুনি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। আৰু সেই RTO অফিচে যে আপোনাক পাৰ্মিশ্যন দিব, ইট ইজ এ প্ৰুফ গিভেন বাই চাৰ্টিফিকেট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। সেইটো আপোনাৰ থাকিল প্ৰুফ যে ইউ আৰ লিগেলি ড্ৰাইভিং ইয়ৰ কাৰ। আৰু সেইটো কোনে দিয়ে? RTO অফিচৰ পৰা আহে। RTO অফিচক পাৱাৰ কোনে দিছে to give that permission? Those powers are mentioned in chapter 4 of MV Act. Without power, without administrative machinery, all they run based on rules and regulations defined in certain acts. The certificate you receive from RTO is the certificate of registration, proving that your car is legally recognized. Now you can drive legally. So suppose আপোনাৰ যদি এক্সিডেণ্টো হয় ৰাস্তাত, আপোনাৰ কাৰখন যদি লিগেল হয়, তেতিয়াহে আপোনাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব, নহ'লে আপোনাৰ ওপৰতে কেছ আহি যাব যে ৰেজিষ্টাৰ্ড নহয়, আপুনি কেলে গাড়ী চলাই আছিলে। Now let's understand community service. This is clause 4A. Community service simple hoy. Suppose apuni kiba traffic law rule violate korile,
bike loy. Let's directly come to the example because definition ekku nai ate. If someone violates a traffic rule like driving without a seat belt or helmet instead of paying a fine, তো কি হল, কোনোবাই যদি সিট বেল্ট লগোৱা নাই বা হেলমেট লগোৱা নাই, পুলিচ বা এনফোৰ্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰ ধৰিলে বা এমবিআই ধৰিলে, তেতিয়া কি হ'ব, দে মাইট বি আস্কড, সাপোজ ফাইন কেতিয়াবা মানুহৰ তাত টকা নাথাকিব পাৰে, তেতিয়া ইট কামছ ডিৰেক্টলি আন্ডাৰ দ্য ডিসক্ৰেশন, মানে যোনজন ইন্সপেক্টৰ তাতে আছে তেওঁৰ ওপৰতে আছে, তেওঁ অলপমান ভাল হলে হি উইল টেল যে ঠিক আছে মই তোমাক পানিশমেন্ট নিদিও, বাট আই কেন আস্ক ইউ টু ডু এ কমিউনিটি সার্ভিস কম্পালসৰিলি, লাইক হেল্পিং ইন এ পাব্লিক পাৰ্ক, পাৰ্কত বোলে বহুতখিনি বটলছ পৰি আছে, প্লাষ্টিক বটল, গোটেইখিনি বটল উঠাই মেলি গাৰ্বেজত থৈ দিবা বুলি কৈ গুচি যাব, দ্যাট ইজ কল্ড কমিউনিটি সার্ভিস, হেতু এমভি এক্টৰ আন্ডাৰত আহে। Now let's come to a very important individual which makes our transportation easier. তেওঁ নাথাকিলে maybe students like us when we travel to give different exams, কেতিয়াবা কি হয় কন্ডাক্টৰ দাদা বিলাকে বহুত বেছি হেল্প কৰে when we mention them that আমাৰ exam আছে এনেকৈ late হৈ আছে, you will agree with me. So a conductor is a person who collects fares. Fares meaning to আমি discuss কৰিম from passengers on a stage carriage. Now understand very clearly. Public bus carrying more than 6 passengers. কিন্তু ড্ৰাইভাৰক ধৰিব নালাগে, ড্ৰাইভাৰক ইনক্লুড কৰিব নালাগে, ড্ৰাইভাৰৰ বাহিৰে এখন বাস, পাব্লিক বাস which is carrying more than মানে 6 জন প্যাসেঞ্জাৰতকৈ বেছি ক্যাৰি কৰি লৈ গৈ আছে বাস এখন 6 জনতকৈ বেছি, that is called stage carriage. Don't you think this may come as a question? Stage carriage কি হয় বুলি directly আহিব পাৰে। So stage carriage দিলে তাতে তলে লিখা থাকিব, পাব্লিক বাসো লিখা থাকিব, প্ৰাইভেট বাসো লিখা থাকিব, কেতিয়াবা গোটেইখিনি পাব্লিক লিখা থাকিব, বাট প্যাসেঞ্জাৰ নাম্বাৰটো লিখা থাকিব, they will confuse you with that. But basically stage carriage you can say আমাৰ যোনখিনি সিটি বাস আছে, প্ৰাইভেট সিটি বাস হল বা ASTC আমাৰ বাস হল, these are all stage carriage. Stage carriage হোৱাৰ কাৰণে এটা কন্ডিশন হল more than 6 passengers হ'ব লাগিব, not including the driver, মানে ড্ৰাইভাৰ কাউন্ট নকৰিব, ড্ৰাইভাৰে আপোনাক সার্ভিস দি আছে, he is not getting service, so he is riding himself, he is giving service to us, so তেওঁ মানে include কৰিব নালাগে, more than 6 passengers, stage carriage, and plus fare ল'ব লাগিব to drop you off. এই conditions বিলাক যেতিয়া fulfill হ'ব, it is called a stage carriage. Now let's understand from the example. The person you see on public buses in cities like Guwahati who issues tickets and help passengers board or exit is the conductor. So this was very easy. Conductor's license কি হয়? Conductor's license is a special license issued to someone allowing them to work. মানে conductor হ'ব কাৰণে it is important that they should also have a license. আৰু হেতুৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম chapter 3 ত, licensing of conductor already বেলেগ এটা chapter আছে, so it is very important. But not important like certificate registration. Registration certificate is more important than that. But we will still discuss conductor's role. It's important. Our teloko license kini kenake issue hoy, kuni issue kore, these are very important. So qualification ki hoy? If we clearly see, no person shall be granted a conductor's license unless he has studied up to class 8. Mane class 8 complete koribo lagibo and completed the age of 18. তেতিয়াহে conductor license to তেওঁ apply কৰিব পাৰিব. So till now আমাৰ almost 1 hour হ'ব. Till now do you have any doubts? I'm just taking a pause for some time, or let me know if you মানে session to কেনেকুৱা লাগিলে 1 hour. Let's take a break, 5 minutes of break at a low. So just asking in case, how did you find the session? You can text also, in message দিব পাৰে ইয়াতে, in call message. Thank you, Shahina. Okay. Thank you, Nihas. Okay. Yes, you can use reactions also. Reactions. Okay, Ananya is asking to repeat the conductor part. Okay, thank you for the reactions. Swapnashika, I'll come in the screen maybe by the end of the classes when the course gets over. Okay. Thank you, Beniza. Thank you, Pasna. Thank you, everyone. Okay. Anupal, if you have any question, raised his hand.
Okay. Thank you, Deepu. Thanks for simplifying. Okay. Thank you, Shahina. Gitanjali, thank you. No, Himanshu, no. We don't need to actually. I will also explain. মানে আমাৰ chapters খিনি কোনখিনি actually আমাৰ syllabusৰ লগত align হৈ আছে মই actually যেতিয়া analysis কৰি আছিলো মই পিছত গম পালো যে যোনখিনি দিয়া গৈছে motor vehicle actৰ তলত traffic rules and regulation লিখা আছে road safety লিখা আছে transport administration লিখা আছে এতিয়া সব transport administrationৰ আন্ডাৰত certificate of registration আহে না নাই so basically তেওঁলোকৰ সাকে alignmentটো দিয়া ভুল হৈছে অকল MV Act দিব লাগিছিল MV Actত সব included হয় everything is included in MV Act other than that maybe traffic signs and symbols might be different heto ami belekke already banalo ami pdf traffic signs and symbols gute india it is there but we will not discuss this today's class heto course start hole we will share okay lot of Himanshu raised his hand do you have any question Himanshu Akash also raised his hand Am I audible, sir? yes you are audible Himanshu Okay, sir. First of all, thank you so much for this brilliant class, sir. এক ঘন্টা কেনে গ'ল গমে নাপালো oh thank you আৰু thank you for the presentation মোৰ এটা ডাউট আছিল sir you I think yes under clause 2 of the Okay. section 2 I think it was about articulated vehicles, sir. yes let me open তেতিয়া আমি Okay. reference দিব পাৰিম কক yes articulated vehicle Yes, definition to I think আছিল যে vehicle tour এটা trailer থাকিব লাগিব তেতিয়া হলে হেতু articulated vehicle হ'ব sir. Yes sir. Somewhere I Yes. found যে trailer লগত semi trailer I think there is a term called semi trailer. semi trailer yes we will discuss Can semi trailer you- also in the definitions of সব দি দিছে তেওঁলোকে গোটে preliminary গোটেখিনি ডিসকাস কৰা আছে semi trailer basically কি হয় semi trailerৰ ডিফাৰেন্স একো নাই semi trailerৰ weight to মানে motor vehicle আগত যোনটো motor vehicle টো আছে তাৰে ওপৰত semi trailer টোৰ weight টো পৰি যায় so অলপমান টেকনিক্যাল ডেফিনেশন হয় এটো আহিব অলপ পিছত semi trailer basically সেপাৰেট মানে এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰেইলাৰ থাকে ট্ৰেইলাৰৰ ভিতৰত অলপমান মেচিনো থাকে টু হেল্প দি মটৰ ভেহিকেল মুভ নহলে মটৰ ভেহিকেলটো অকলে কিমান মুভ কৰিব সো নৰ্মেল যিবিলাক নৰ্মেল ট্ৰেইলাৰ থকা মটৰ ভেহিকেল আছে তাতে ট্ৰেইলাৰ বিলাকৰ ভিতৰত দেয়াৰ আৰ সাম মেকানাইজড থিংস মেচিনছ আছে which helps run the vehicle নহলে আপুনি নিজে ভাবক অকলে এই মটৰ ভেহিকেলটো ইমান ডাঙৰ ট্ৰেইলাৰটোক লৈ যাব কেনেকে কিন্তু সেমি ট্ৰেইলাৰত semi trailer difference to ki semi trailer ভিতৰত machines নাথাকে semi trailer is completely dependent on the motor vehicle that's why semi trailer are small in size basically so আমি কিছুমান মানে ইয়াতে নহয় কিন্তু বেংগলোৰ বা কলকাতা কি হয় বেকাৰীৰ পৰা কিছুমান গাড়ী ওলাই which are taking bread and these things bakeries পৰা they use semi trailer মানে semi trailer নিজৰ একো machines নাই to move they are completely dependent on the motor vehicle that is attached on the front so I hope it is clear Himanshu Yes sir, thank you sir. Okay. No, not tractors. Oh, yes, tractors can be taken as an example. So Nayan has a question maybe. He raised his hand. Nayan, apuna kiba question ase? Okay. So let's cover the rest as we go along. How kiki thagil? Conductor. Oh, somebody asked me to explain conductor again. So conductor basically is very simple. Conductor is the person. Conductor এজন আমাৰ আপুনি যদি গুৱাহাটী বা বেলেগ ঠাইৰ পৰা ক'ৰবাত গৈছে ট্ৰেভেল কৰিছে বাছেছত there is one person who assist the driver ড্ৰাইভাৰে চলাই থাকে কিন্তু তেওঁৰ মানে পেছেঞ্জাৰৰ পৰা টকাখিনি কোনে ল'ব কোনে কালেক্ট কৰিব there has to be someone responsible for the vehicle who is collecting the fare সেই মানুহজনক কণ্ডাক্টৰ বুলি কোৱা হয় কণ্ডাক্টৰ তেওঁলোকে আমাক হেল্প কৰে টু গেট অন দি বাছ এণ্ড অফ দ্য বাছ এণ্ড গাড়ীৰ বেলেগ বেলেগ ডিউটিজ থাকে গাড়ীবিলাকৰ ছাপোজ কিবা মেইনটেনেন্সৰ প্ৰব্লেম হ'লে জনাব লাগে সেইবিলাক ড্ৰাইভাৰে জনেও হেল্প কৰে বাট কণ্ডাক্টৰ ইজ লাইক এন ইনচাৰ্জ ৱেন দ্য কাৰ ইজ মুভিং ৱেন দ্য বাছ ইজ মুভিং চ' লেটছ গ' টু ফাৰ্ডাৰ ডেফিনেশ্যনছ কণ্ট্ৰেক্ট কেৰিজ চ' কণ্ট্ৰেক্ট কেৰিজ কি হয় লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এইবিলাক অলপমান কনফিউজিং হয় যেতিয়া কেৰিজৰ কনচেপ্টটো আহিব কণ্ট্ৰেক্ট প্ৰাইভেট পাব্লিক দিজ আৰ কনফিউজিং নিদিব পাৰে but we will cover in detail contract carriage is a vehicle hired মন দিব ভাল
গোটেই টাৰ্মছ বিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ দি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন অফ পিপল sorry where the whole vehicle is reserved for the journey ইয়াতে মন দিব keyword hired first keyword transportation of people and vehicle is reserved for the journey reserved কৰা হৈছে it runs on a contract and vehicle won't pick up or drop passengers যোনজন কন্ট্ৰেক্টত নাই তাৰ মানে কেতিয়াবা কি হয় গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আপুনি সোণাপুৰলৈকে যাব লাগে তাতে ওলা আউট ষ্টেচন অপশ্যনটো দেখায় মানে নৰ্মেল ওলা নাযায় ইফালে আউট ষ্টেচন মানে আপোনাৰ টাউনৰ পৰা যদি 30 কিলোমিটাৰৰ বাহিৰে বা 40 কিলোমিটাৰৰ বাহিৰে তাতে আপুনি কি কৰিব ৰিজাৰ্ভ কৰি যাব গাড়ী তো ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ টাইমত তেওঁ আপোনাক ক'ব যে ঠিক আছে মই আপোনাক লৈ যাম বাট আই উইল টেক 2000 rupees so that is a contract and carriageৰ এতিয়ালৈকে চাগে আমি অলৰেডি এটা আইডিয়া পালো carriage means something that transports goods or people that is a carriage if you remember 18th century 17th century carriage বিলাক থাকে মানুহ লৈ যায় আৰু goods বিলাক লৈ যায় goods মানে product okay so contract carriage এনেকুৱা হয় যেতিয়া কন্ট্ৰাক্টটো সাইন হল আপোনাক লৈ যাব অকলে to that extended distance from the town but at a cost of 2000 rupees হেতু এটা কন্ট্ৰাক্ট সাইন হৈ গল so contract to যেতিয়া সাইন হল that is called a contract carriage for example let's see school bus আছে school bus এটা contract carriage হয় when you are taking admission in a university okay university bus খন আছে university busৰ আমি টকা দিও every semester so university অকল আপুনি বহিব পাৰে আৰু staff বহিব বেলেগ লোকেল মানুহ নুঠাব that is a contract carriage because you have made a contract before taking admission আপুনি অলৰেডি টকা দিলে university busৰ কাৰণে so let's take some more examples it can also include maxi cab কি হয় এইবিলাক সব এইবিলাক these are definitions very specific ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ একো নাই আপুনি যদি নোটছটো পঢ়িব 3-4 বাৰ পঢ়িলে এনে অটোমেটিক মনত থাকিব a vehicle that can carry more than 6 but less than 13 passengers যেনেকৈ হল shared taxi or mini buses so আপুনি যেতিয়া গুৱাহাটী খানাপাৰাত ৰৈ দিব you will see that বহুতখিনি maxi cab আহে তাতে বেছি মানুহ নহয় 10 জন বা 12 জন মানুহ এনেকুৱা গাড়ী আহে 10 জন বা 12 জন মানুহ can be included and they share taxi থাকে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা লৈ যায় share taxi mini buses these are called maxi cab আৰু motor cab মানে কি a vehicle like a regular taxi where passengers are charged separate but there are suppose 4 people so airportor পৰা swift desire এখন আহিলে so আপুনি এজন বলে খানাপাৰা যাব এজন পল্টন বজাৰ এজন 6 mile হেনেকুৱা so it will be charged separate for each so that is a motor cab and maxi cab difference to ki maxi cab is like a mini bus but motor cab swift desire something like that এনেকা মনত ৰাখিব পাৰে বেছি ডিটেইলত যাব না লাগে these are basic definitions now dealer এটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এইবিলাক মানে অলপমান আনকনভেনশনাল বস্তুবিলাক অলপমান মন দিব লাগে একচুয়ালি so dealer refers to a person dealer হয় কোন এজন person involved in the motor vehicle industry in various capacities তাৰ মানে মই বুজাই দিও এজন পাৰ্সনে গাড়ী বনাব পাৰে কাৰ তেওঁ তাত বহুত টকা হল so he started employing more persons so এটো কি হৈ গল এটা কোম্পানী হৈ গল so what I'm trying to say is এজন আগতে গাড়ীৰ গোটে বডিটো বনাইছিলে পিছত গাড়ীখন যেতিয়া বেয়া হৈ আহে তেতিয়া ৰিপেয়ারও কৰিব পাৰে so এজন কি হল he is a dealer now তেওঁ বহুত কষ্টকে টকা সকা বনালে তেওঁৰ আন্ডাৰত বহুত বেলেগ skillful মানুহ হুমালে who are doing the same task so they are a company entire company is also called a dealer this is the concept now we are coming to another definition of dealer এতিয়া এজনৰ ডিলাৰ হল গোটে কোম্পানীটো ডিলাৰ হল নাও আপোনাৰ বলে বহুত ধুনিয়া এখন গাড়ী দেখিছে বেলিনোখন কিনিব লাগে but you have some amount of money গোটে টকাখিনি আপোনাৰ তাত নাই so you are taking finance টকা অলপমান লোন লব আপুনি বাজাজ ফাইনেন্সৰ পৰা and they are helping you get the money so ইয়াতে চাও ডি অপশনত providing loans বাজাজ ফাইনেন্স আপোনাক লোন দিব বা higher purchase services higher purchase মানে অলপমান টকা আপুনি বাজাজক দি দিলে and rest amount will be covered later
ডেটটো লাহে লাহে মান্থলি কভাৰ কৰি যাব this Bajaj Finance is also a dealer so dealer কেটা dimension হল a person who modifies who build টকা বনালে তাৰ পিছত তেওঁৰ আন্ডাৰত বহুত সিমিলাৰ মানুহ আহিলে তো কোম্পানী হৈ গল company is also a dealer and somebody who is providing you loan who is providing you money for that period of time but he is taking his money back or that is taking his money back Bajaj Finance is also a dealer so I hope you are clear about this concept of dealer এইটোৱে লিখা আছে এক্সাম্পলত now if we come to driver very important without drivers we will never reach our destinations so driver of any kind gari driver hok our life or driver hok drivers we should always trust one who transports us to various destinations so driver is anyone who drives a motor vehicle but according to motor vehicle act driver definition itwe hobo it cannot go beyond this or a person steering a vehicle that's being towed ite towed meaning ki towed meaning মানে simple pull কৰা তাৰ মানে কেতিয়াবা গাড়ী বেয়া হৈ যায় ন গাড়ী এখন বুলে মই গাড়ী এখন আকো এখন বুলে গাড়ী গোলাঘাট যোৱাৰ টাইমত ৰাস্তাত বেয়া হৈ গল নাও পুলিচৰ হেল্প ললে পুলিচৰ এখন ট্ৰাক আহিলে এনেকে কিছুমান এনেকে হুক লগাই দিছে ইয়াতে সো ইয়াতে এজন ষ্টিৰিঙত আছে ইয়াতে এজন ষ্টিৰিঙত আছে সো this is also a driver and this person is also a driver in this situation so hetu example likha ase if you are driving a truck that's towing another car tar mane ei bostu tuk towing boli koy pull kori ase towed hoy gol mur gari towed hoy gol ei towing concept to basically america besi use kora hoy when people are parking in places which are forbidden which are prevented park koribo nalage tate police ahi enake pull kori loi jay shilongoto keteba enake loi jay so if পুলিচৰ ড্ৰাইভাৰজনো ড্ৰাইভাৰ বুলি কোৱা হ'ব আৰু যোনজন ইয়াতে বহি আছে ষ্টিৰিং হুইলত হাত দিলে হেজনক ড্ৰাইভাৰ বুলি কনসিডাৰ কৰা হ'ব এমবি এক্ট মতে সো আপুনি যদি অলপমান হলো কাবাক বলে খুন্না মাৰি দিছে গাড়ীলৈ বাট your hands were on the wheel then you are the driver কেছটো আপোনাৰ নামত হেমতে ৰেজিষ্টাৰ হ'ব হেনুকা হেতু বুজোৱা গৈছে from this clause now driver refresher training course not very important you can go through later driving license we will ami chapter 3 to already cover korimai chapter 3 licensing of chapter 2 hobo chapter 2 driving license of motor vehicles etu ase so driving license is a legal document rc nisna certificate of registration makes your car legal mane certificate of registration khon thakile apnar gari tu legally rastat cholibo pare kintu gari khon jone solabo teo legally solabo paribo na nai hetu kune ensure koribo driving license ensure koribo so hetu kune issue kore government that allows a person to drive a motor vehicle the license can be specific to certain types or classes of vehicles light motor vehicle or belek license thake higher mane heavy motor vehicle or belek thake ebilak likha thake license ot a regular car driving license jonto regular amar ghorot amar thake basically allows you to drive cars but if you want to drive a heavy vehicle like a truck you need a special category license to hebilak korar karone proper training kore hebilak pass koribo lagibo heavy motor vehicle license to bohutor thake moi dekhisu so by the end of this মানে আমি গুটেখিনি ডিসকাশন কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিছো নোটত আমি এটা সামাৰি বনাই দিছো which helps you remember everything that we studied important definitions খিনি আপুনি go through কৰিব পাৰে revision কৰিব পাৰিব certificate of registration কি হয় proves a vehicle is legally registered not driver কোনে কৰে driving license মন দিব now every definition বিলাক আপোনাৰ clear হৈ গলে even not for the exam as well in your daily life as well you will be cleared about this thing so certificate of registration proves the vehicle is legal community service আমি already cover কৰিলো এটা punishmentor alternative হয় punishment নিদিলে enforcement inspector মানুহজনক ক'ব যে if you are breaking this violating this traffic law আপুনি পাৰ্কত গৈ গুটে বটল বিলাক উঠাই মেলি গাৰ্বেজত পেলাওক that is community service conductor manages passengers on drivers যেতিয়া গাড়ীখন চলাই থাকে conductor দাদা বিলাকে গুটেখিনি বস্তু মেনেজ কৰে আমাৰ লগত যদি কোনবাই বেয়া বিহেভ কৰে conductor জনে আহি হেই মতে তেওঁ witness বনে so that is the work of conductor very important contract carriages আমি চালো যেতিয়া গাড়ী এখনৰ লগত আপোনাৰ কন্ট্ৰাক্ট হৈ গল তেওঁ বেলেগ কাকো নুঠাব কন্ট্ৰাক্ট মানে আপোনাকে উঠাব আপোনাৰ লগত কন্ট্ৰাক্ট হল you are paying him some fare so he is giving you the assurance that you will be the one and টাউনৰ পৰা অলপমান ডিসটেন্স জেগাত লৈ যাব তেতিয়া কন্ট্ৰাক্ট carriages বিলাক ইউজ হয় আৰু ডিলাৰ আমি চালো ডিলাৰৰ ডেফিনেশন আমি ভালকে কভাৰ কৰিলো drivers include both driving a vehicle or those steering a towed vehicle hetu important hoy
Driver refresher course, not important. A driving license authorizes someone to drive. So from this, sobotke important ki hoy RC definition ahibo pare. Mane olopman basic way ahile ebilake ahibo. RC ki kore কাৰ গাড়ীটোক লিগেল বনায় আৰু ডিএলএ কি কৰে মানুহজন যোনে গাড়ীখন চলাব তেওঁক লিগেল বনায় চলাবৰ কাৰণে so I hope you are clear about this and right now we have some basic definitions educational institution bus বেলেগকে দিয়া গৈছে because আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইমান বেছি education institution আছে and so many students are attending it is required to ensure their safety অকল roadত safety বুলি নহয় যেতিয়া university busত বেলেগ মানুহ উঠিব তাতে বেলেগ কনফ্লিক্ট হৈ যাব পাৰে that's why it is an act so refers to a bus that is owned by a school college or university or education institution and is used only for transporting students or staff for school related activities so etu yate ko explain koribole eku nai fares or meaning to olopman ami detailot bujibo lage fares include fare ki hoy clause this is clause 12 section 2 chapter 1 fares include money paid for regular travel suppose normal travel moi ISBT goisu Khanapara pora then I'm moving to my place then regular travel I have paid that is a fare but buying a season ticket this concept is not found in Assam but in Delhi apuni metro jodi kore metro ki koribo lage you can buy ticket for entire month and apunak eta dia jabo coin type eta or Kolkata to etu use hoy you can debit that কাৰ্ডৰ নিচিনা থাকে ডেবিট কাৰ্ডৰ নিচিনা হেতু জাস্ট দেখালে হল তাৰ পৰা টকা কাটি থাকিব সো গুটি সিজন এটাৰ কাৰণে আপুনি কিনিলে হেতু ফেয়াৰ হ'ব or hiring a contract carriage আমি অলৰেডি এটা বুজি পালো a vehicle hired for a specific journey so এনেকুৱা কোৱেশ্চন দিব পাৰে যে ফেয়াৰ বুলি তলত দি দিব for regular travel এনেকে দিব APSC এনেকে দিয়া আজিকালি wait APSC আজিকালি এনেকা দিয়ে ফেয়াৰ বুলি তলত লিখি দিব ৰেগুলাৰ ট্ৰেভেল অপচন বি দিব সিজনিং নিদিলো লং ডিউৰেচন ট্ৰেভেল বুলি দিব লং ডিউৰেচন বা থাৰ্ড দিব হায়াৰিং কন্ট্ৰাক্ট কেৰিজ নিদিব পাৰে মানুহ মানে people will get confused so hiring বুলিও নিদিব পাৰে they will just give আচ্ছা hiring বুলি দিব কন্ট্ৰাক্ট কেৰিজ বুলি নিদিব পাৰে so hiring for personal journey এনেকা দিব পাৰে পিছত অপচনস দিব A correct B correct C correct A B correct হেনকা বহুত কিনি কম্বিনেশনস দিব so you have to understand he kind of fair to important হয় that's why we discussed fair and dealer in detail নহলে definitions পৰা বেছি important বস্তু নাই but ইবিলাক কিছুমান important definitions আমি জানিব লাগিব golden hour কি হয় clause 12 এ golden hour means refers to critical first hour after a serious injury কাবাৰ যদি accident হল on the road accident who are just recent 1 hour তাৰ পিছত হেতু golden hour বুলি কোৱা হয় when the person's heart is still beating but তেওঁ at least oxygen খিনি বডিত গৈ আছে হেতু golden hour বুলি কোৱা হয় very easy goods definition কি goods include now understand এটো এটা important definition হয় goods include animals মানে livestock তাৰ মানে chicken for meat consumption cow hol goat hol cow suppose বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা বেলেগ ষ্টেটলে গৈ আছে because farmers হাৰিয়ানাত বহুত বেছি so তেওঁলোকৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে so goat hol তাৰ পিছত cattle hol এনি ধৰণৰ so goodsত হেবিলাকো ইনক্লুড হয় or anything বা goodsত anything can be involved that a vehicle carries kintu except passengers are not considered as goods বা passenger যি কোনো personal luggage যেনেকা কাপোৰৰ বেগ হল ল্যাপটপৰ বেগ হল these are not regarded as goods tar mane people and their personal luggage these are not goods tar bahire baki sob goods animals of goods or under ahe livestock bela so that was important so example ami saw if a truck is transporting cattle or cargo I think now everybody is clear about what cargo means we have already discussed in detail furniture
those are considered as goods. However, luggage in a passenger's car, suppose normal contract carriage ekhonot মোৰ ল্যাপটপ বেগ লৈ গৈ আছো passenger carot মোৰ luggage to আছে, that is not a good. So that hetu bujaise mane yate. So goods carriage is any vehicle specifically designed to carry goods or any vehicle used to transport goods even if it's not originally designed for that. Tar mane let's understand this. Delivery truck thake, bakery pora bread loi gol, bread pisot amar azikali cold drinks ulaise paper boater hebelak. So this kind of things, carrying some cargo, pickup van, either itu nohole van hobo pare, pickup van thake. So when they are carrying, suppose pickup vanot kisuman furnitures ase, table ase, chair ase. So a delivery truck or a pickup van used for transporting furniture, but any kind of furniture like suppose goods loi jabo, they are called goods carriage. Simple definition, there is not much important. Gross vehicle weight aru heavy goods vehicle to important hoy. Heavy goods vehicle report there might be some question. Let's understand gross vehicle weight mane ki. So weight or definitions ami bhalke buji palo olop agor. We have detailed the discussion on weight ki hoy when you are standing on the ground, apunar body e ground to dhakka mari ase tolot. So henekwai gari jetia stationary hoy thake ba gari jetia rastat move kore, they are also extending some force ba ground to tolot dhakka maribo chesta kore. So that is called weight. So gross vehicle weight mane ki? Gross vehicle weight means the total weight of a vehicle including the weight of the cargo. Tar mane garit jodi ami belek dhoronor dibba bilak ase, hetur weight, hetuk moi eta kaam koru, let me draw a good diagram so that we will get some idea. So this is a truck ba carriage eta, this is cargo, this is cargo. So yate koa goise je weight of the vehicle. So weight of the vehicle W1 boli dilu weight, aru weight of the cargo gote cargo bilakor weight bole W2. So a W1 plus W2, this is called gross weight, gross vehicle weight. Mane vehicle or nijor weight, vehicle nije ground ok dhakka mari ase tolot, aru cargo tur karano cargo vehicle dhakka mari ase and ultimately cargo e ground to dhakka maribo chesta kori ase. That's why gross vehicle weight boli etu koa hoy. Now important thing is, if a truck is allowed to carry a maximum of 10,000 kg, tar mane 10 tons, 1 tonot 1000 kg hoy, tar mane 10000 kg mane 10 tons, including the truck's own weight. Aru cargo bilakok ketiba load bulio koa hoy, mane gari khonor upor jibilak bostu ase hetuk load buli koa hoy. That is called gross vehicle weight. So ami aji almost we discussed a lot of things in 1 hour 15 minutes. This was one of the last topics for today's session. Aro bahut kini definitions ase, so it will take some time. Heavy goods vehicle to alopman conceptual hoy we can cover, but aji if you take on more informations then we may get confused. So let me go to another slide just to pick something else. So ami ki korisilo, ami gutte cautionary road signs bilak ami already bonalu. So after the course begins we can share this signs or mandatory signs. In fact motor vehicle act ot mandatory signs or eta part o ase, mane chapter 14 jontu hoy last chapter 14 of the MV act, tate miscellaneous likha ase, miscellaneous or under signs bilak dia ase. So because syllabus ot just teloke likhi dise motor vehicle act, baki ko dia nai. So there is a chance chapter 14 of motor vehicle act or a science bilak ahibo pare. So ami ki koriso, ami gutte science bilak we have completely compiled every sign possible jiman ase. So circle hole ki bujay, mandatory sign mane follow koriboi lagibo, nohole it will be violation. Triangle thakile ki hoy etu cautionary, aru eneke blue color hoy rectangle thakile it will informatory. Kintu etia ebilak hol skeleton, message to bhitor dia thakibo, ভিতৰত মেসেজটো দিয়া থাকিব, মানে কিহৰ কাৰণে ম্যান্ডেটৰি কোৱা গৈছে, কিহৰ কাৰণে কশনাৰী কোৱা গৈছে, কিহৰ কাৰণে ইনফৰমেটৰি কোৱা গৈছে, সেইবিলাক ভিতৰত দিয়া থাকিব. ফৰ এক্সাম্পল দিস চাওক ট্ৰায়াঙ্গল হয়, ট্ৰায়াঙ্গল মানে জাস্ট আমি দেখিলো এতিয়া ট্ৰায়াঙ্গলৰ মিনিং কি, কশনাৰী মানে আপোনাক কেয়াৰফুল হ'ব দিছে, তো এটো দেখিলে গিভ ৱে, এটো বুজায়.
আৰু নো এন্ট্ৰি মানে সাৰ্কেল যেতিয়া দেখিব ইউ উইল আন্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ ইজ মেন্ডেটৰী মানে মানিব লাগিব নহলে কি হ'ব উলংঘন হলে ইউ উইল বি চাৰ্জড আপোনাৰ ওপৰত কেছ কৰি দিব পাৰে বেছড অন ডিফাৰেণ্ট সেকশনছ অফ মটৰ ভেহিকল এক্ট সো মেন্ডেটৰী কেনেকৈ আমি গম পাম সাৰ্কেলটো দেখিলে আৰু ভিতৰত কি আছে মেছেজ দিয়া আছে কি মেছেজ দিয়া আছে নো এন্ট্ৰি দিছ ইজ দ্য মেছেজ সো লাইকৱাইজ উই উইল কভাৰ ইন সাবসিকুৱেণ্ট ক্লাছেছ সো আই হোপ ইউ গাইজ হেড এ গুড সেশ্যন সো আজি বহুতখিনি আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ ইন দিছ টাইম পিৰিয়ড I hope I was able to deliver some important lectures which is relevant. So we have waited for long. Sorry for keep you waiting for so long, but this was the reason. That's why we took some time. We were compiling a lot of things. And this is completely new for every one of us. Apnar karon notun hoy, amar karon notun hoy. So that's why we were taking time. Compilation koribo karone. Because etia time long is fine. Then to waste time near the examination. That is the reason. So let's take some doubt. Current affairs discuss koilu hoy but the time mane iman khini time goal we can discuss current affairs anytime when you are okay with it I mean belek session is open for current affairs another thing I wanted to discuss actually before I end this session it was this thing mane if I go back 2021 or enforcement inspector paper khon moi analysis korisilu so questions like hingopurukor naam ki kun hoy episode jonaki magazine ketia release hoisil hebilak dia goisil but those are not currently the standard what APSC is asking. But then I went through motor vehicle inspector question paper from 2024 Marchot hoisil porikha and I was very surprised. So moi olopan add korisilu moi ketaman add korisilu hetu saw e-riskoro eta section asa ami hebilak sob cover korim e-riskor section bilak gote 2019 ot add kora goise actually very important ebilak notun hoina ahibo pare so etu amar sauk motor vehicle act ot 14 sections are there 14 sections already road safety upor dia goise transport administration of RC DL etia RC boli kole apnaloke comfortable hobo na na certificate of registration DL bone driving license so now I think you have an idea what these terms mean motor vehicle insurance already ase insurance or pura dhuniya ke section dia ase we have to cover the insurance chapter 11 ot dia goise motor vehicle insurance chapter 11 motor vehicle insurance pura dhuniya ke MVA to dia goise so what I was suggesting is teoloke sake motor vehicle act okol dibo bisarisile and under motor vehicle act I think they wanted us to focus on this particular topics kintu alignment kitiba ki hoy design kore konbai computer operator update kore kiba so this looks like different syllabus but to your surprise you will understand gotei khini bostu motor vehicle act ote ase so if we cover just motor vehicle act it is covering the entire thing. That is what I wanted to share with you all after this session. Tar pisot etu hol MVR question paper I have attached. So enuka questions ahise MVR to just sauk ebar hoise now you can see bohote muk mane hudi asile je geography question ahibo na nai ba belek India content ahibo na nai enuka eku nai don't believe with the syllabus they are mentioning right now anything is coming and if you see statement based like gote statement based koi dise only 1 and 2 only 2 and 3 4 ebula. So suppose etu question saw first question to saw just before leaving I am discussing this question. So Assam Arakan Basin situated in northeastern part of India is categorized as category 1 basin. So category 1 basin mane ki category 1 basin mane India tinta type of basin thake category 1 basin mane eta thait jote resources ase aru he resources thai bilak mane thai to pura resources bilak uthai meli already production start hoi gol hetuk category 1 basin boli koy so Okhom aru Arakan basin etu amar Tinsukia aru gote Okhomote ase resources khini so Okhom mane Tinsukia part Arunachal hebilak milai meli Assam Arakan basin boli koa hoy ekhini part category 1 basin example Digboy oil exploration category 1 basin asil karone resources bilak asil karone gom poar karone production start hol so that's why option 1 is correct kintu let's read another one. So statement 2 key from a tectonic point of view Assam Arakan basin is classified as foreland basin. Foreland bilak ki hoy foreland or basic meaning hoy suppose enake mountains ase collision or karone jetia jikono eta basin mane dhorlok eta plateau eta ba surface eta so jetia tectonic movement hoy ifalor pora dhakka mari dise aru ifale bole mountains ase ei bilak dhakka khoar karone ikhon dhorlok eta A4 size paper A4 size ok jetia apuni both side or pora hat ikhon hate di aru ikhon hate di etia kori sabo pare এখন হাতে দি আৰু এখন হাতে দি যেটা সারফেস বা A4 সাইজ পেপার খনক when you will pressure from both ends at the same time সাব পেপার খন এনেকে উঠি যাব সো সারফেস তো এনেকে উঠি গৈছে
So surface to কেনেকৈ উঠিছে parallel to this mountain এই mountain টোৰ লগত surface to parallel উঠিছে এই parallel বিলাকক four lane basin বুলি কোৱা হয় so yes it is true Assam Arakan basin to four lane basin হয় so both 1 and 2 and correct so এনেকুৱা কিছুমান মই ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছিলো but we can do that in some other sessions as well for time restriction but thank you so much for making this session a successful one I would love to hear from all of you regarding this session আপুনি গ্ৰুপতো লিখিব পাৰে so that our other aspirants come to know jone attend koribo pare nai teoloke at least teoloke gom pabo je you guys had a successful session so in that case we'll be able to help them as well so I'm sorry if I might make some mistakes in between while I was speaking but live to olop man enakwa hoy and I'm always there to improve myself to learn so this is something new for every one of us so but our intention is very clear we want to go very strategically ami randomly we do not want to cover so if anyone has any question right now you can directly inline message to apni kobo pare in call message to apni apnar doubts dibo pare or you can also speak by unmuting yourself Amjad might have a question Amjad apni you raise your hand Debashish, you might have a question. Thank you, Gitanjali. Himanshu, course can be started anytime now. I was just checking the compatibility of people. Sobore jodi bhal lagise then I have no issue. I can start from tomorrow also. And then we can consider this as a first class of the course itself. I can share some part of the notes that we discussed. There is nothing wrong in doing that. I can do that. I was just checking the compatibility. আমি মানে গুটে আমি চেক কৰি আছিলো ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰি না মোৰ ডিভাইসতো ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰা নাই I have asked my team members to record when the video is going on so in case when people are not able to attend আমি হেতু আজি চেক কৰিম মানে ৰেকৰ্ডিং to some যে properly হৈছে না নাই voice is clear or not we are checking the entire compatibility and very important is whether my communication is getting clear on the other side or not হেতু মোৰ কাৰণে বেছি important so if anyone has any question please let me know Okay, Nihas says start from tomorrow. Yeah, Nihas, I have no issue. We anyway, we will let you know. But before the course begins, we have to understand how many people are willing to join the course. I mean, poll in the group. After that, we will separate a group for all those people who are taking the course, so that our easy hobo communicate kora. So anyone having confusion, you may directly ask. You can unmute yourself. Sorry, Nadia, we are just done with the course. We're just done with the session. In case you have missed the session, recording to upload kore dim, you can watch.